possiamo iniziare. Dunque, prima di tutto grazie a tutti voi di partecipare oggi e di assistere a questo webinar, dunque di Sphinx, con la partecipazione anche del nostro partner InHand. Dunque, se non mi conoscete, abbiamo avuto l'opportunità di avere precedenti webinar, ma se non mi conoscete, dunque io sono Pierre-Jean, sono il responsabile della divisione wireless in Sphinx. Dunque Sphinx, per presentarlo velocemente, è un distributore di prodotti IoT, ma anche industriali, dunque router, PC, KVM, switch Ethernet, tutto quello che richiede la connettività. E con noi oggi abbiamo Luis Tao, Sales Manager Europe di InHand. Hi Luis. So yeah, Luis mi assisterà a presentarvi in inglese le soluzioni di InHand per la connettività, e particolarmente oggi su un use case che cresce di più in più nel mondo della connettività, che sono le stazioni di ricarica, o in inglese le EV charging. Dunque l'obiettivo è di farvi una panoramica del soggetto e di spiegarvi come i prodotti nostri e della InHand possono aiutare a implementare un progetto vostro. L'agenda di oggi è composto come si vede. Dunque andiamo sui 2 primi punti a avere un po' di numeri, di facts sulla ricarica dei veicoli elettrici in Italia, ma anche in Europa, veramente rapido, e per darvi un'idea un po' dell'ecosistema. Poi una presentazione di dove il portfolio di Sphinx può essere usato per questa applicazione particolare, ma parliamo di stazione di ricarica, ma può essere per il smart metering, per altri use case. È solamente che volevamo prendere un esempio concreto per voi. InHand presenterà anche i suoi prodotti, router, PC, a disposizione. Concluderemo su un use case di EV charging per il quale Sphinx propone un bundle completo, e ovviamente alla fine avrete un piccolo quiz e selezioneremo i migliori o il migliore che avrà risposto bene su questo quiz, per poi andare su una collaborazione con un piccolo regalo. Dunque alcuni fatti, numeri sulla ricarica dei veicoli. Dunque vediamo che sull'Europa, grazie allo studio effettuato dall'ente Motus-E di quest'anno 2023, dunque hanno pubblicato un report che potete anche andare a vedere sul loro sito, che è molto, molto dettagliato. Ma dunque abbiamo estratto un po' di cifre per farvi vedere, capire qual è la posizione dell'Italia in termini di numero di ricarichi, di stazioni di ricarica sul territorio italiano al riguardo di altri paesi europei. Dunque si vede che abbiamo la Germania e la Francia che sono comunque hanno anticipato l'implementazione di stazioni di ricarica, anche per il fatto che hanno avuto un sostegno dello Stato abbastanza importante all'inizio, e ovviamente adesso c'è una crescita anche esponenziale importante su paesi come l'Italia, perché il fabbisogno di stazioni di ricarica si fa di più in più. Su questa slide vediamo un po', era per darvi anche questa informazione interessante dallo studio che è stato pubblicato, che tipo di brand, che tipo di veicolo in termini di quantità è il più venduto in Italia. Dunque, se conoscete un po' e se vi interessano un po' i veicoli, conoscete già la Tesla. Dunque sì, la Tesla si trova in prima posizione in termini di vendite sull'Italia per veicoli elettrici. Poi abbiamo in seconda posizione il nuovo modello della Fiat, la 500i, e ci ritroviamo anche di nuovo sulla Tesla in terza posizione. Ecco qua un po' di informazioni.
L'infrastruttura delle stazioni di ricarica sul paese ad oggi è questa qua, dunque sono divise a secondo del tipo di ricarica, dunque abbiamo la ricarica che può essere più lenta, la ricarica accelerata, la ricarica che è ultra veloce con stazioni di ricarica di un voltaggio importante, un amperaggio importante. Dunque vediamo che abbiamo questo totale di punti di ricarica sull'Italia e che a secondo della regione o del, tra parentesi, del luogo dove vi trovate, avete un numero di punti di ricarica più o meno denso al riguardo della situazione geografica. La RICA dei veicoli perché avrebbe bisogno di connettività? Abbiamo estratto 5 specifiche maggiori per questo. Il primo sarebbe in inglese l'user experience, sarebbe il fatto di poter piacere al cliente quando la usa, facilità di uso, facilità di pagamento, il servizio che sia continuo, veloce, che sia anche affidabile, dunque, quando qualcuno viene con la macchina non ci siano problemi di connettività, di riconoscimento dell'abbonamento o altro, dunque una buona connettività è essenziale per questo. Secondo punto è il management, dunque sarebbe più la gestione, tra parentesi, della flotta, dunque là arriviamo veramente su dell'asset management, nel senso che se c'è solamente un punto, non c'è bisogno di una gestione o di un management importante, ma spesso un operatore ha migliaia di stazioni di ricarica sul territorio e dunque ha bisogno di avere una supervisione centralizzata e in remote, della sua flotta. Dunque per questo la connettività è anche importante. Il monitoraggio, il monitoring dei parametri fisici, dunque il consumo per ogni stazione di ricarica, quante macchine sono connesse, quanto tempo ha durato la ricarica, se c'è un problema di alimentazione o altro. La maintenance parliamo anche di possibilità di aggiornamento da remoto, dunque se casomai c'è un aggiornamento del sistema da fare, del firmware, grazie a dei sistemi che Luis spiegherà dopo, avete questa facilità di aggiornamento a distanza, di provisioning, tra parentesi, e anche il fatto che la connettività permette di risalire dei dati importanti per la fatturazione, il billing, e dunque di ottimizzare questa fatturazione ai clienti o agli utenti delle stazioni di ricarica. Su una stazione di ricarica, per fare semplice, ecco i prodotti al nostro catalogo che potete trovare. Dunque cominciamo dal panel PC o dal panel, dunque sarebbe lo schermo che vi permette di scegliere, il tipo di ricarica, la durata, il tipo di pagamento o altro, dunque è veramente per l'interfaccia con l'utente. Abbiamo anche dei switch, dunque che questi switch permettono di collegare vari dispositivi che comunicano, tramite il protocollo Ethernet all'interno della stazione di ricarica. Abbiamo anche dei PC integrati, embedded PC, che hanno la possibilità di avere la connettività 4G, 5G, dunque là siamo proprio su, il cuore, il cervello della stazione di ricarica, la mente come pensa, dunque la possibilità di un po' di programmazione e di gestione su misura. E se si desidererà un backup o solamente una connettività con le porte Ethernet, dunque al limite qualcosa di semplice dove non c'è troppo bisogno del switch e non c'è bisogno del PC integrato, c'è il router che può fare il lavoro, e che dunque permette di connettere da remoto la stazione di ricarica, di avere questo fatto di fleet management e anche la fornitura della carta SIM. Come l'avete capito oggi, siamo qua con il nostro partner InHand, dunque InHand è presente al nostro catalogo non solamente su questo, tra parentesi, verticale della smart TV charging, anche se è l'use case di oggi,
ma i prodotti della InHand permettono di rispondere a tutte le richieste IoT, anche del smart metering sul trasporto ovviamente, all'interno di bus o altro, dunque di dare della connettività e un package completo dall'hardware alla piattaforma di gestione, che si trova sul cloud, per le vostre applicazioni. Dunque è veramente un catalogo, un portfolio completo, per aiutarvi a implementare le ultime tecnologie nel vostro progetto. Adesso lascio Luis, che vi presenterà in inglese un po' alcuni prodotti, best seller, per questa applicazione e ovviamente, non esitate a farci domande nel Q&A e proveremo di rispondere o anche di rispondervi dopo su misura. Prego Luis, up to you. Okay, thank you, Pierre-Jean. So today we are going to talk about, I will share 4 product models. These 4 models we think could be a right solution for EV charging and energy management solutions. The first one I want to show you, I think some of you already know, is the entry-level routers, the IR305 and IR302, the industrial LTE router. This is the, I would say, entry-level industrial router on our portfolio. As you can see from the graph, there are 2 versions. The IR305 come with 5 Ethernet ports. The smaller size is the IR302. It comes with 2 Ethernet ports. Both of the models, it has different type of 4G LTE network. They have options of like Ethernet, serial ports, I/O, and it is highly secured with the multiple security mechanisms. And this product is deployed all over the globe. So we have certified it with all the mainstream certifications, CE, FCC for North America, and for example, also CB and EMARC. Next page, please. And when we deploy the entry-level router, generally we deploy this product to projects where they only require stable cellular connection. That's it. So on one end, it will connect to the EV charging, I would say, terminal. And then on the other side, it will use the secure VPN tunnel to talk to the cloud center. With using the extra interfaces, it can also connect to some extra additional devices, such as a CCTV camera. But the main topic here is the industrial grades, the reliability of this router can ensure the always online connectivity. And the size of the routers are very compact, so they are very easy to install. And with the management tool offered by InHand, the routers and devices can be easily managed from remote, which we will talk in a little while. Next page, please. So the second product I want to present is the Edge Gateway. We call it IG502 and IG902. These products, I would say, on top of the reliable connectivity, this product can offer additional things. So first, it has, like mentioned, it has a reliable connectivity 4G network, but on top of that, it supports multiple industrial protocols, and it has we have the ability and the possibility to add more protocols to the system. It is compatible with mainstream clouds, AWS, Microsoft Azure, rich interfaces, serial I/O, Ethernet, Wi-Fi, and also GPS. This product supports Python programming, and sometimes customers also take advantage of Docker containers with other programming languages. This product is a industrial grade, of course.
And if put in shorts, these products, we can treat it like a combination of connectivity and data, I would say acquisition and data processing. So next page, please. With the help of our R&D team, we have developed and pre-installed this application inside of the gateway, which is called the device supervisor. We believe it's lightweighted, but very helpful, very user-friendly application. There is a easy three-step configuration. Step number one is just simply add your connected device and choose the right protocol. Number two is to configure the variables and set conditions for alarms. And step number three, the last step, is to connect the application to the third-party cloud platform. And then on the dashboard of the clouds, you will be able to see the parameters. You will be able to see the status of the device. And also, you will be able to receive alarms and notifications on the remote side from the device. Next page, please. Okay, as I mentioned, we use the routers to provide connectivity. But generally, if a customer, if they want a more data acquisition, data monitoring, and processing features, they will choose the in-gateway IG502 and IG902. So when the gateway reads data from the EV charging controller, then this data will be stored, processed with the help of the Python applications, sometimes other type of applications. These raw data gathered will be processed and in a more structured way, of course, a smaller size. Then these data, more structured data or sorted data, will then be transmitted to the clouds. So this is the combination of cellular connectivity and the data processing. Okay, next page, please. Okay, I just mentioned a couple pages ago, I said that we have a free cloud management tool, which is called the Device Manager. So as you can see from this picture, this is a tool we InHand developed for all our InHand product users. When you own a product, a device from InHand, you can register this device on this platform, and from remote sites, you can monitor the status, the on and off status of the device. You can see where the device is installed on the map. You can remotely update the firmware to upgrade the configuration and reboot the device from remote sites, and also to track the data usage of the device. So it's a very helpful tool, and most importantly, it's free of charge for all our InHand users. Okay, we talk about two products. This is the third one. So the first two, they are rather a entry-level products. But this one, Inbox 700 series, it is an industrial computer, and it is a more integrated solution, I would say, or all-in-one solution. It equips a super powerful hexa-core processor. It has versions of 5G and 4G network, Ethernet, Wi-Fi, and Bluetooth. Multiple interfaces, as you can see from here, USB, serial ports, and also there is a HDMI interface which supports up to 4K resolution, high-resolution display screen. This product has two versions. There's Android version and there's Linux version. The hardware is industrial grade, but with the help of the Android and Linux system, customers can do, it opens more doors, or it offers more opportunities for the customers to create their own application, to build their own functions. Okay, next page, please. So
The entry-level products, the routers, the gateways, we deploy those products with some existing or some existing EV charging solutions. But with the Inbox 700 series, we used or we deployed these products with some of the top car manufacturers, where they are trying to build and design the next generation charging kiosks, where they would require or they would want to install a large display screen. So in this solution, the Inbox 700 series can play as the, I would say, a center, the central terminal or the controlling center of the whole solution. It connects to different type of devices: card reader, payment terminal, display, cameras on different kinds of sensors and controllers. And with the cellular connectivity, it can also communicate with the central. So not only the payments information or the energy related information will be transmitted, but all the other type of information from the sensors, from the controllers can all gathered and transmitted, processed and transmitted to central. And it will be very useful for the operation status and preventive maintenance tasks. So as I mentioned, this is a device with powerful computing capabilities and open system, and it can evolve over time with the markets when the customers have new needs, and we can add those new functions, new features to the open system. Okay, next page, please. Okay, the last one we want to show you, as you can see, this is the product, I would say more integrated products. So this is, I would say, this is a simpler industrial computer, but integrated with a touch screen. So the processor is less powerful than the Inbox 700. It's a core processor with 4G network. It has a touch screen and interfaces, serial port, USB, and with the IP65 protection grade. But you can see is a compact, is easy installation. Next page, please. So it may not be able to connect to that many of devices. Sometimes it's only a EV charging controller and a payment terminal. It transmits data to central. So in our opinion, so these products, we in the beginning, in the past, we deployed thousands of them, a huge amount of them in China for the self-vending, self-service kiosks and vending machines. But in the recent 2 years, with the explosion number of new EV charging installations, we said why not? Because this is a similar use case, and we deployed some new features, and we deployed these products with more and more EV charging solutions. But normally, the customers who require this type of products, they will have limited budgets, and they will have limited space to install such a product. So the integrated impact solution would be the ideal solution for such a use case. Okay, Pierre-Jean, I think that's all the products I want to present today. I'll hand over back to you. Yeah, thanks you, Luis. On very interesting new product. It's really the new one, so do not hesitate to contact me or Luis, and we will give you more information. I will continue in English, like this it will be easier for everyone. So yes, Sphinx is an important player in the IoT in general, but also in the EV charging application. Why? Because we develop a sort of solution service, a sort of bundle, a package named EV to Cloud as a service. So Sphinx is giving to one client all his know-how regarding the hardware, but also the connectivity side with the cellular SIM card, and also the open VPN infrastructure for cybersecurity
reason. So yeah, Sphinx in this case helps an important player to implement actually more than 5,000 EV charging stations in Europe, and to not get too much time on that, but to be simple, the EV charging station is connected to a router. This router got a SIM card, and information are going through a VPN tunnel between the EV charging station and the middleware or the management system of the client. So it's an all-in-one solution with also regarding on the router side the zero-touch provisioning. So it means that the client only have to plug and play the router on the field, and then the router is automatically integrated in the network. And obviously, in regarding our Open VPN structure, named IoT VPN, we also have a support 5 days per week, and with a high disponibility between 9 a.m. to 5 p.m. And the last point is that we can also provide SIM cards with flexible amount of data rate. We can start from 100 megabytes, and we can go to 100 gigabytes, for example. So that was the use case.